the rock bees or apis. We were talking about the rock bee. The tutorial we started discussing about the different types of bees, and the five common species which is found. The five common species which are found in India are the rock bee, the Dama bee, then the Indian bees, then the Apis florea, Apis mellifera, etc. are some of the common bees which are found in India and which are found in India, and that is the Apis dorsata. Apis dorsata is commonly called the rock bee, and it builds its house, or it builds its hive at higher altitudes, can even build house at 2,700-meter high, and they are very, very ferocious. So these bees cannot be domesticated. They are very ferocious, so it cannot be domesticated. This honeybee, I said, it is having an sting at its abdominal region. It is non-domesticable. It is not at all domesticated, even though it is high yielding honeybee. This honeybee yields, as I said, per year, large amount of honey yield is there from this rock bee. ഈ rock bee നിന്നും ഒരു വർഷം ധാരാളം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹണി കിട്ടുന്നത് റോക്ക് ബീയിൽ നിന്നാണ്. പക്ഷെ അത് കൂട് വെക്കുന്നത് വൈൽഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ പൊക്കമുള്ള സ്ഥലത്തു നിന്നാണ്. പക്ഷെ ട്രെയിൻഡ് ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഇതിന്റെ ഹൈവിൽ നിന്നും ഹണി എടുക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. കാരണം it is very dangerous and it is fatal too. The sting of this honeybee is fatal. The sting of this honeybee is fatal because it stings. Sting ulladukondum, and it is highly ferocious. It stings the people who attack. So they are not domesticable. Honey ഉണ്ടെങ്കിലും domesticate ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. വീട്ടിൽ വെച്ച് വളർത്താൻ പറ്റില്ല. വൈൽഡിൽ പോയി മാത്രമേ ഹണി കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുകയുള്ളൂ. Now, next type of honeybee is, ഈ honeybee ആകെ പിടിക്കുന്നത് smoky, and if you have noticed people using this, I will show you the picture. They will smoke എന്ന് വെച്ചാൽ even the കാട്ടിനുള്ളിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, those people who live inside the forest or there are some trained people who can collect honey from this rock bee hives. Rock bee hive-il നിന്നും honey collect ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ല ട്രെയിനിങ് വേണം. Training, what they do is, the first and foremost step what they do is they smoke. തീ കത്തിച്ചിട്ട് പുക ഇതിന്റെ ഹൈവിലോട്ട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചൂട് അടിക്കുമ്പോഴേക്കും, യൂഷ്വലി ഹണിബീക്ക് ഒത്തിരി ചൂട് സഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ചെറിയ ചൂട് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചൂടെന്നല്ല, ടെമ്പറേച്ചർ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു മീഡിയം ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ള സ്ഥലത്താണ് ജീവിക്കുന്നത്. സോ while collecting honey from the rock bee hive by the people, what they do is they smoke the hive. ഹൈവിന്റെ താഴെ തീ കത്തിക്കും. ഹൈവിലോട്ടല്ല തീ കത്തിക്കുന്നത്, ഹൈവിന്റെ താഴെയോ ചൂട്ടിലോ എന്തെങ്കിലും തീ കത്തിച്ച് ഇതിന്റെ പുക, the smoke will irritate these honey bee, and they are very sensitive to the smoke and they fly away. ആ കൂട് പിന്നെ ഈ കോമ്പിൽ അത് തിരിച്ചു വരില്ല. നല്ലതായിട്ട് തേനൊക്കെ നിറഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് കാണുന്നവർക്ക് അറിയാം. The honey collectors will be able to identify this. So they will smoke the hive and will irritate the honeybee. So the honeybee will leave the space. Honeybee എല്ലാം കളഞ്ഞ് ഇട്ടെറിഞ്ഞ് ഓടി അങ്ങ് പോകുമ്പോഴേക്കും
ആ കൂടിൽ നിന്നും തേന് കളക്ട് ചെയ്യും. Hope it's clear. So റോക്ക് ബീയുടെ പ്രത്യേകത ജയന്റ് ബി ആണ്, ഹയർ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൽ കൂട് വയ്ക്കുന്നു, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹണി ഈൽഡ് ചെയ്യുന്നു. വർക്കർ ഹണി ബീസ് ആർ വെരി ആക്റ്റീവ്, ദേ ആർ നോൺ ഡൊമസ്റ്റിക്കബിൾ, ദേ ഹാവ് സ്റ്റിംഗ്, ദേ ആർ ഹൈലി ഫെറോഷ്യസ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ തേൻ കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് അതിനെ തേൻ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് തേനീച്ചയെല്ലാം ഓടിച്ചു വിട്ടിട്ടാണ്. ഓടിച്ചു വിടുന്നത് കൂടിന്റെ താഴെ തീ കൂട്ടിയിട്ട് പുക അടിക്കുമ്പോഴേക്കും തേനീച്ചയെല്ലാം പറന്നു പോകും. സോ the honey can be collected, the honey can be collected from the honey bee hive. Honey can be collected from the hive. So next type is the Apis indica. The next type of honeybee is Apis indica or Apis cerana indica. It is a subspecies of the honeybee which is popularly called as the Indian bee or Asian bees. Indian bee അല്ലെങ്കിൽ Asian bees എന്ന് പറയുന്നതാണ് Apis cerana indica. ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ റയർ സബ്സ്പീഷീസ് വിച്ച് ഇസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിന് Apis indica എന്ന് പേരിട്ടേക്കുന്നത്. Then Apis cerana indica is a subspecies of honeybee which is commonly called as the Indian honeybee or Asian honeybee. Indian honeybee അല്ലെങ്കിൽ Asian honeybee എന്ന് പറയുന്നതാണ് Apis indica. Then it is also found in Pakistan, Nepal, Burma, Bangladesh, Sri Lanka, etc. And this Apis cerana indica or Indian hive bee, it is native to India. ഏഷ്യയിലും ഇന്ത്യയിലെ ചുറ്റും ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെയാണ് കാണുന്നത്. അവരുടെ പ്രത്യേകത മീഡിയം സൈസ് ബീ ആണ്. ദേ ആർ നോട്ട് ടു ബിഗ് ഓർ ടു സ്മോൾ. നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിലൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ചെടികളിൽ വന്നിരിക്കുന്ന കാണുന്ന ഹണി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഏഷ്യൻ ബി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഹണി ബി എന്ന് വിളിക്കുന്ന Apis cerana indica. So they are medium sized bees and they build parallel comb. Parallel comb എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണത്തിന്റെ പുറകിൽ ഒരെണ്ണമായിട്ട് they build parallel combs. They build parallel combs and they are medium sized building and they build houses in dark places such as old building. വലിയ വെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചം അടിക്കാത്ത സ്ഥലത്താണ് ഇത് കൂട് വയ്ക്കുന്നത്. ഓപ്പൺ എൻവയോൺമെന്റിൽ വലിയ ചൂട് അല്ലെങ്കിൽ വെയിൽ തട്ടാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലാണ്. പക്ഷെ Apis dorsata എവിടെയാണ്? നല്ല വെയിലൊന്നും you might have seen in ബിൽഡിങ്സിൽ നല്ല വെയിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന നല്ല പൊക്കത്തിലങ്ങ് കൂട് വയ്ക്കും. പക്ഷെ Apis cerana indica നേരെ തിരിച്ചാണ്. They are building house in old buildings, then forest, broken post, പൊട്ടി കിടക്കുന്ന പോസ്റ്റ്, മരത്തിന്റെ പൊടിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മരങ്ങളിലൊക്കെ കൂട് വെക്കും. ദാറ്റ് ഇസ് ട്രീ ഹോളോസ്. ട്രീയുടെ പൊത്തിനകത്ത് അല്ലെ, ട്രീയുടെ ഹോളോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അകം പൊള്ളയായിട്ടുള്ള ട്രീയില് അല്ലെങ്കിൽ ട്രീയുടെ പൊത്തിനകത്തോട്ടൊക്കെ കൂട് വെക്കും. നമ്മളിപ്പം എന്താണ് പൊട്ടിയ മേശയൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊക്കെ വന്ന് കൂട് വെക്കും. ആൻഡ് ദിസ് സ്പീഷീസ് ക്യാൻ ബി ഈസിലി ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റഡ്. ഇവർക്ക് സ്റ്റിങ് ഉണ്ടെങ്കിലും they can be easily domesticated and it is a species of Apis cerana indica native to India. It is called the Asiatic honeybee and it is actually a subspecies of Apis coccinikovi and it is a subspecies of Apis mellifera and they are commercially utilized. They are cultivated for commercial production. Shall I ask one question? Can Apis dorsata be used in apiculture? Is Apis dorsata used in apiculture? I'm waiting for the answers, and with that I'll continue. In between I'll look into the answers or the response from the students, and they are, oh, it is good. Students have come with the answers, that is no. And
The characteristic features of the Indian honeybee are the characteristic features of Indian honeybee are they are domesticated. അല്ലെങ്കിൽ എപ്പികൾച്ചറിന് കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പീഷീസ് ആണ് Apis cerana indica, and they are domesticated that build multiple combs, and the average honey yield is 6 to 8 kg per year. Average yield എന്ന് പറയുന്നത് 6 to 8 kg ഉള്ളൂ. പക്ഷെ എപ്പിസ് ഡോർസേറ്റ വലിയ പെരുന്തേനെന്ന് പറയുന്നത് എപ്പിസ് ഡോർസേറ്റയുടെ ഒക്കെ തേനാണെങ്കിൽ എന്താണ് 36 കിലോയാണ് ഒരു വർഷം. ഇതിന്റെ 10 ഇരട്ടിയാണ്. But they cannot be domesticated. Then they constitute the characteristic features are, you can write it down if you want, and they are domesticated species. They build multiple combs, and this group of honeybees can yield honey of 6 to 8 kg per year, and they are prone to swarming and absconding. Swarming and absconding എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ swarming means കൂട്ടത്തോടെ കൂടി പറക്കുന്നത്. That is known as swarming. Absconding എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ കാണാതെ പോയി, അല്ലെങ്കിൽ what is the exact Malayalam word I don't know. Absconding means കാണാനില്ല എന്ന് പറയത്തില്ലേ? That is what is known as absconding. പെട്ടെന്ന് കൂടുപേക്ഷിച്ച് ഇവരെല്ലാരും കൂടി പറന്നങ്ങ് ഒന്നിച്ച് പൊക്കളയും. That is ഇന്ത്യൻ ഹണീബിയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത അതാണ്. വളർത്തുമ്പോൾ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ചിലപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പോലും ശ്രദ്ധിക്കാതെ എന്തെങ്കിലും അതിന് ചെറിയ ദേഷ്യം തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അന്നേരം കൂട് വിട്ട് അതങ്ങ് പറന്നു പോകും. It will not wait. That is the problem of this honeybee. They are swarming. Swarming means കൂട്ടത്തോടി. Absconding കാണാതെ പോവുക, പറന്നങ്ങ് പോകും കൂട് ഉപേക്ഷിച്ച്. They are smaller than Apis dorsata, Apis mellifera, but larger than Apis florea. ഒരു medium sized fly ആണ്. Indian honeybee എന്ന് പറയുന്നത് medium sized honeybee ആണ്. And they are used in apiculture. Usually they are used in apiculture mostly in wooden boxes. സാധാരണ നമ്മുടെ apiculture പെട്ടികളിലൊക്കെ വീട്ടിലൊക്കെ rear ചെയ്യുന്നത് it is this എന്താണ് Indian honeybee ആണ്. That fixed frames. They are reared in, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് just you can see this is actually a comb which was kept inside, which was reared inside the beehive. കൂടിനകത്ത് നിന്ന് എടുക്കുന്നതാണ്. And these bees are adapted to live in cavities in some human structures. മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടുകളോട് ചേർന്ന് ഉള്ള ലൊക്കേഷൻസിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിവുള്ളതാണ്. So Asian honeybee or Indian honeybee, that is Apis cerana they can be reared in fixed frames. I will read, you can listen to it. They are used in apiculture. They are usually reared in wooden boxes. സാധാരണ തടിപ്പെട്ടികളിനകത്ത് വീടിനോട് ചേർന്നൊക്കെ വളർത്താറുണ്ട്. ആൻഡ് we are usually found, മനുഷ്യരുമായിട്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെയൊക്കെ ചേർന്ന് അങ്ങോട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്താലേ ഉള്ളൂ പ്രശ്നം വരുന്നത്. They are found in nesting habits, means they are potentially colonize temperate or mountain areas. തണുപ്പ് സമയത്ത് mountain areasന് കൂട് വെക്കാറുണ്ട്. That is Apis cerana indica. So the annual yield of honey is 6 to 8 kg per year, and this is easily domesticated. And some coming to the highlights of this characters are, they are commonly called as Indian bees or Asian bee, smaller than Apis dorsata, or they are medium-sized flies. They prefer darker places. ഇരുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചം അധികം എത്താത്ത സ്ഥലങ്ങളാണ് കൂടുതലായിട്ട് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. And they are found in places near human inhabitation. And they are very gentle species, so they are easily domesticated. That's in nutshell the characters of Indian bees. Now, next is Apis florea. And this is a question. And every year for your exam, you get a question from this area to write the
different to give the species name, to write the species of give the scientific names of any two honeybees, or give the scientific name of any two honeybees that are rare. So you should know a minimum of 4 honeybees scientific name. This is Apis florea, and this Apis florea are called little bees. Apis florea. In this picture also you can notice this pollen basket. See, the pollens are attached to the metathoracic leg. Hope you saw the pollen grain sticking to the metathoracic leg. ഒരു ചെടിയിൽ നിന്ന് അടുത്ത ചെടിയിലോട്ട് ചാടി ചാടി പോകുമ്പോൾ ഈ പോളൻ ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റേതിലേക്ക് വീഴുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് പരാഗണം അല്ലെങ്കിൽ പോളിനേഷൻ നടക്കുന്നത്. That is Apis florea. And Apis florea are commonly called little bees. കുഞ്ഞു ബീസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ Apis florea എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. And they are the dwarf honeybees or the little honeybees, and they are native to India and distributed only in plains and not in hills. They are distributed in plains and not in hilly areas. ഒത്തിരി ഉയരത്തിലോട്ട് പറന്നു പോകാറില്ല. You can see here the beehive of this honeybees. കുഞ്ഞു പെട്ടികളിലകത്തൊക്കെ കൂട് വയ്ക്കും. The size of the bees is smallest among the Apis species. നമ്മൾ 5 സ്പീഷീസ് പറഞ്ഞതിൽ 4 എപ്പിസിൽ വരുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ചെറുതാണ്. Apis florea is called the little bees, and they are very small bees. They make a single small irregular hive. ചെറിയ irregular ആയിട്ടുള്ള hive ആണ്. നോക്കിയാണ് ഒന്നിങ്ങനെ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പാറ്റേൺ അതിന് ഇങ്ങനെ കയറി ഇറങ്ങി ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഷേപ്പ് ഒന്നുമില്ല. വളരെ ചെറുതായതുകൊണ്ട് they are built hive. They built hive accordingly, and they produce about half a kilo of honey per year. And they built the vertical combs on the size of palm. കൈയുടെ അത്രയും നമ്മുടെ കൈയുടെ സൈസിൽ മതി കുഞ്ഞു കോമ്പാണ്. ബിൽഡിങ്സിന്റെ എന്താണ് ചെറിയ റോക്കിന്റെ ഒക്കെ ഇടുക്കിനകത്തോട്ട് പിന്നെ ചെറിയ പെട്ടിക്കകത്തോട്ടും they are not domesticated species. ഇവരെ നമുക്ക് വളർത്താൻ പറ്റത്തില്ല. ഈ ലിറ്റിൽ ഹണി ബീ അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്റിൽ ബീസിനെ you might have noticed ഇവര് സ്റ്റിങ് ഇല്ല. They don't have a sting also, and they these honey bee they yield half of ഇതാണ് എന്താണ് ചെറുതേൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ചെറുതേൻ is the honey bee which is collected from the Apis florea. Apis florea നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് ചെറുതേൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ചെറുതേൻ പക്ഷെ വളരെ കുറച്ചേ കിട്ടുള്ളൂ. It is written there, you can see that is ഒരു ഹൈവിൽ നിന്നും 1/2 കിലോ, ഒരു ഹൈവിനകത്ത് നിന്ന് 1/2 കിലോ ഹണി മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. So see how different it is. It is totally different from എന്താണ് very less amount compared to other honeybees. മറ്റ് ഹണിബിയെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴേക്കും വളരെ കുറച്ച് ഹണി മാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് ലിറ്റിൽ ബീ അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്റിൽ ബീ ആയതുകൊണ്ട് ലിറ്റിൽ ബീയിൽ നിന്നുള്ള ഹണി ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ചെറുതേൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കുറച്ച് എമൗണ്ടേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ. ദേ കൻ നോട്ട് ബി ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റഡ്. പെട്ടെന്ന് സ്ഥലം മാറും. ആൻഡ് യു മൈറ്റ് ഹാവ് നോട്ടീസ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹണി ബീ ഇൻ യുവർ ഹൗസ്. നമ്മുടെ വീടിന്റെ ഒരു എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ഈ എന്താണ് ഈ ചെറിയ ഇങ്ങനെ മരമൊക്കെ ഒടിഞ്ഞ് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വന്ന് അത് കൂട് വയ്ക്കും. പിന്നെ ചെറിയ ഈ പാറയുടെ കല്ല് കൊണ്ട് നമ്മൾ ബേസ്മെന്റ് കെട്ടിയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് അകത്തോട്ടൊക്കെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്തോട്ടും ഒക്കെ കൂട് വയ്ക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ദി ലിറ്റിൽ ബി. ഈ ലിറ്റിൽ ബീയുടെ ഇങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ കൂട്ടം കൂടി ഇങ്ങനെ പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ യു ക്യാൻ സ്റ്റാൻഡ് അറ്റ് ദ മിഡിൽ. ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് സ്റ്റിങ് യു. ദേ ആർ stingless bees. The little bee are stingless.
stingless. കുഞ്ഞി bees ആണ്. They are stingless bee. They are not at all ferocious. They are stingless bee. അപ്പോൾ little bee എന്ന് പറയുന്നത് Apis florea. Apis വെച്ച് ഏറ്റവും ചെറിയ ഇൻസെക്റ്റ് ആണ്. അത് ഈ കൂട് വയ്ക്കുന്നത്. The honey yield is very less. Only half a kg of honey. ചെറുതേൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തേനീച്ചയുടെ ഈ തേനയാണ് ചെറുതേൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന് സ്റ്റിങ് ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് അത് കുത്തില്ല. നിങ്ങളുടെ വീട്ടില് ചെടിച്ചട്ടിയുടെ ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് ചെടിച്ചട്ടി കുറെ നാൾ അനക്കാതെ യൂസ് ചെയ്തൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ കലത്തിനകത്തൊക്കെ ഇത് വന്ന് കൂട് വയ്ക്കും. കുഞ്ഞ് ഹണി ബി ആണ്. ആൻഡ് ദേ ആർ എന്താണ് യൂഷ്വലി സ്റ്റിങ് ചെയ്യില്ല. ഇതിങ്ങനെ കൂട്ടത്തോടെ പറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ വിൽ ഷെയർ എ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഇൻ വിച്ച് we are standing at amidst of this honey bees. We have a hive at home. ഇതിങ്ങനെ പിള്ളേരൊക്കെ നടക്കുന്നാലും ഇങ്ങനെ ചുറ്റും പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയുള്ളൂ, കുത്തില്ല. ദാറ്റ് ഇസ് ദിസ് സ്റ്റിംഗ്ലെസ് ഹണി ബി. ഇറ്റ്സ് വെരി നൈസ്. കുത്തത്തില്ല, പക്ഷെ കുറച്ച് തേനേ കിട്ടുള്ളൂ. ഇതിനെ ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, വളർത്തിയെടുക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. അത് പറന്നു. അപ്പൊ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ തേൻ ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അത് കളക്ട് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ പറ്റുകയുള്ളൂ. ഇറ്റ് ഇസ് വെരി expensive also. Honey ചെറുതേനൊക്കെ കിട്ടാനില്ല ഇപ്പൊ. And they are closest living descendant of the earliest honey bees. And the honey of the little honey bee is highly valued. ഞാൻ പറഞ്ഞു ചെറുതേനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വില. പെരുന്തേന് വില കുറവാണ് ചെറുതേനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ. ചെറുതേന് എക്സ്പെൻസീവ്, highly valued. സംഭവം ഇല്ല കിട്ടാനായിട്ട്. And it is used in many Ayurvedic preparations. മരുന്നുകളിൽ ആയുർവേദ മരുന്നുകളിൽ ചേർക്കാൻ ചാലിച്ച് കഴിക്കാനൊക്കെ ചെറുതേനാ പറയുന്നത്. ആൻഡ് not many adulteration is happening in places. അല്ലേ, നമ്മൾ ചെടികൾ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ തേനീച്ച വരികയുള്ളൂ. അല്ലാതെ ചുമ്മാ തേനീച്ച കൊണ്ടുവച്ച് വളർത്താൻ നോക്കിയേ പറ്റത്തില്ല. തേനീച്ചയ്ക്ക് പൂമ്പൊടിയും തേനും ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് കൂടുതൽ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ. സോ that is Apis florea. എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് 1 മാർക്കിന്. which honey bee is known as the little bee? Little bee എന്ന് പറയുന്നത് Apis florea. Apis florea is the little bee. And in a nutshell, that is Apis florea is called the little bee. കുഞ്ഞീച്ച. They are smaller than other species of honey bees. They are not gregarious, that is social. So they make a single comb. ഒറ്റ കോമ്പ് മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളൂ. ആൻഡ് ഡ്യൂ ടു ദിസ് docile nature, that is obedient, they are not stinging. stingless honey bee ആണ്. അത് നമ്മൾ അതിന്റെ കൂടെ എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും അത് കുത്തില്ല. ഇത് കൂട്ടി വെച്ചേക്കുന്ന കൂട്ടിൽ നിന്ന് തേനെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും it will not sting. അതാണ് പറയുന്നത്. വളരെ ഒബീഡിയന്റ്, പാവമായിട്ടുള്ള ഈച്ചയാണ്. ഏറ്റവും പാവം ഉള്ള ഈച്ചകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പാവമായിട്ടുള്ള തേനീച്ചയാണ് എപ്പിസ് ഫ്ലോറിയ. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ വർഷവും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും. Smallest or the little bee is Apis florea. Next is Apis mellifera. Apis mellifera is the member of the species is commonly called the European bees. Apis mellifera ile insect ne aanu. Apis mellifera ile honey bee aanu. Apis mellifera is commonly called. Here also you can see the pollen comb. See? Metathoracic leg. So always I will ask, the honey comb is located at the metathoracic leg. Honeycomb. Sorry, not honeycomb, pollen basket. Pollen basket or pollen brush or pollen comb is found at the metathoracic leg. This is known as the pollen comb. Pollen comb. എല്ലാ ഹണിബിയുടെയും മെറ്റാതൊറാസിക് ലെഗ്. ഇനി അതാണ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് pollen comb. All of you can observe. This is actually a very good nature. You should be very good nature observers. Last year we had a class on this, but still just observe the honeybee when they fly. If you have a very good camera, you can capture the picture of the honeybees and just have a close look at the metathoracic leg. ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് മെറ്റാതൊറാസിക് ലെഗിലോട്ട് സൂം ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സീ ദിസ് പോളൻ കോം. ഈ പോളൻ ഇങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതും കൂട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അല്ലാതെ പോളിനേഷനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. It is mellifera. And coming to the characteristic features of this Apis mellifera, they are medium-sized gentle bees and
and they can be reared. അപ്പം നമ്മുടെ Apis melliferaയും എപ്പിക്കൾച്ചറിന് യൂസ് ചെയ്യും. Apis indica, Apis cerana indicaയും രണ്ട് കൂട്ടരെയും രണ്ട് ഹണിബീസിനെയും എപ്പിക്കൾച്ചറിന് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇത് യൂറോപ്യൻ ഹണിബിയാണ്. യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നതാണ്. The members of this species are commonly called as the European bees or Italian bees because they are imported from European country and they slowly adapted to Indian subcontinent. വേറെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അത് slowly adapt ചെയ്ത് Indian conditions ജീവിക്കാനായിട്ട് ശീലിച്ചു. That is the European bees. And they are medium sized and they are different races of the species are found. They are larger than Apis florea-ക്കാളും വലുതാണ്. They are bigger than the Apis florea and Apis cerana indica. Apis dorsate-ക്കാളും കുറച്ച് ചെറുതാണെന്നേ ഉള്ളൂ. And the average honey yield is 25 to 40 kg of honey. The honey yield is more when compared to the Indian species. Apis cerana indica-യെക്കാളും honey yield യൂറോപ്യൻ ബീസിന് കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് യൂറോപ്യൻ ബീസിനെ കൂടുതലായിട്ട് റെയറിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത്. അപ്പം ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ മെയിൻലി കേരളയിൽ കൂടുതലായിട്ട് എപ്പിക്കൾച്ചറിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഹണി ബീസ് ആണ്. One is this Apis mellifera. It is not a native breed of India. It is imported from European countries. Then second is Apis cerana indica. And Apis cerana indica is a native breed of India. പക്ഷെ ഇതിന് യൂറോപ്യൻ ബീക്ക് മറ്റതിനേക്കാളും ഹണി ഈൽഡിങ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ചില കർഷകർ ഇതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. The average honey yield and all students for your time pass, you can even start a apiculture unit at your home. It's for your spend your leisure time with it. You get very good honey from it, and if you get honey more than what you need, you can even market it. And they are honeybee, നമ്മുടെ Indian honeybee പോലെ they show the character of absconding or swarming. ആള് കാണാനില്ല എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ പെട്ടെന്ന് മുങ്ങിക്കളയും. So it is very difficult to maintain them in cages. And they are less prone to this swarming and absconding. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ എപ്പിസ് മെലിഫറയെ കൂടുതലായിട്ടും ആൾക്കാർ വളർത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഹണിബി എന്താണ് പെട്ടെന്ന് ഓടിക്കളയും, ഇത് പെട്ടെന്ന് ഓടില്ല. Then the Italian bees have എന്താണ് some of the drawbacks of this Italian honeybee are this ഈ എന്താണ് മറ്റ് ഹണിബിയിൽ നിന്നും they have prolonged കൂടുതൽ നേരം ഇപ്പോൾ ഈ ഹണി നമ്മൾ വളർത്തുകയാണെങ്കിലും ആ ഒരു കറക്റ്റ് ടൈം when the correct time reaches you need to take or harvest the honey from the honeycomb. ഹണികോമ്പിൽ നിന്ന് കറക്റ്റ് സമയത്തിന് ഹണി ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് എഫക്റ്റ്. പ്രൊലോങ്ഡ് ആയിട്ട് സർപ്ലസ് ആയിട്ട് ഹണി ഉണ്ടാകുകയാണ് എങ്കിൽ and if it is not removed, the honey flow will be stopped, and they are notorious kleptoparasites. And this European honeybees are called kleptoparasites. Kleptoparasite means they are kleptoparasites. They are kleptoparasites. Kleptoparasite means മറ്റ് തേനീച്ചയുടെ കൂട്ടിൽ പോയി തേന് മോഷ്ടിക്കും. That is what is called kleptoparasites. Kleptoparasites means stealing honey from the neighboring honey combs. And their behavior will cause the spreading of disease. അപ്പോൾ ഈ kleptoparasite ആകുമ്പോൾ ഉള്ള കുഴപ്പം അത് അപ്പം യൂറോപ്യൻ ഹണിബീയുടെ കുഴപ്പം മോഷ്ടിക്കും. അതിനാവശ്യമുള്ള തേനില്ലെങ്കിൽ അപ്പുറത്തെ തേനീച്ച കൂട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് തേന് മോഷ്ടിക്കുമ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് അവിടെയുള്ള തേനീച്ചയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും. So that is dangerous. So it is always better. കുറച്ച് yield കുറവാണെങ്കിലും Apis cerana indica itself is the best honeybee which can be used in rearing. Now, so it is in a
nutshell, it is commonly called, this Apis mellifera is called European bee, and it produces less honey, but it is a good species for commercial point of view. കാരണം പെട്ടെന്ന് കൂട് വിട്ട് ഇത് പറന്നു പോവില്ല. It does not show absconding nature. It does not show absconding or swarming, so it is a very good species. വളർത്താനായിട്ട് പറ്റിയ ഒരു സ്പീഷീസ് ആണ് ഈ Apis mellifera എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതിന്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ക്ലെപ്റ്റോപാരസൈറ്റ് ആണ്. Means it will steal honey from the neighboring honeycombs if it does not have enough honey. And it is a Italian variety. Now next is damer bee. That is the last type of honey bee, or the damer bees. There are two species of stingless or damer bees. Damer bees എന്ന് പറയും, they are nomadic in nature. എന്ന് വെച്ചാൽ ദേശാടനം നടത്തുന്ന, ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. Damer bees are nomadic. They are nomadic in nature means ഇങ്ങനെ എന്താ നമ്മൾ പറയുക, നാടോടികൾ എന്ന് പറയില്ലേ. That is nomadic means നാടോടികൾ. They keep on shifting from one place to another, and they are black in color, and hence they are also called black bees. They are also called black honey bees. They are black in color, so they are also called black honey bee. They are also called black honey bee. കറുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. They are nomadic എന്ന് വെച്ചാൽ സഞ്ചാരികളാണ്. Black honey bees. They are stingless bees. The damer bees are also stingless bees. They are stingless bees. Sting ഇല്ല. അപ്പോൾ sting ഇല്ലാത്ത രണ്ട് സ്പീഷീസ് ഏതൊക്കെയാണ്? They are stingless bee. ഒന്ന് damer bee. Can you give the answer in your chat box? Name the another stingless bee. നമ്മൾ രണ്ട് bees എന്ന് പഠിച്ചു, which is having a sting, അതായത് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യനെ. That is, one is this damer bee. Name the other one. Stingless bee. And they are called Melipona and Trigona, which occur in our country in abundance. The characteristic features are, they are the two genera which is found in India are Melipona and Trigona, which is coming under Epidae. Trigona വരുന്നത് എപ്പിഡയിലും Melipona വരുന്നത് മെലിപോറിഡയിലുമാണ്. Yeah, good. The answers are coming. Apis, Anuja, the answer is wrong. Apis dorsata is wrong. Apis florea is the correct answer. GB John has given, Harita, Ansi, Akshaya, Apis florea. Apis florea ആണ് stingless. Anuja, Apis dorsata എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫെറോഷ്യസ് ആയിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ Apis floreaക്ക് sting ഇല്ല, damer beeക്കും sting ഇല്ല. damer beeയും ഇങ്ങനെ nomadic ആയിട്ട് കറങ്ങി നടക്കും. They are the true honey bees, and they build irregular combs. They build irregular comb of wax and resinous substance in the crevices and hollow tree trunks. Apis florea, good. Anu Sabu. The two species are of this, that is Melipona iridipens. Melipona iridipens is made up of a dark material. The comb of this Melipona iridipens is made up of a dark material called cerumen. Cerumen എന്ന് സാധാരണ നമ്മൾ എന്താണ് യൂഷ്വലി cerumen എന്ന് പറയുന്ന ചെവിക്കായ അല്ലേ, ചെവിക്കകത്തുള്ള അഴുക്കിനെയാണ് നമ്മൾ സെറുമിനസ് ഗ്ലാൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് cerumen. അപ്പോൾ മെഴുക് പോലെ അല്ലേ, ചെവിയിൽ നിന്ന് അഴുക്കിങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോഴേക്കും you might have seen it is very sticky. The cerumen which is coming from your ears are sticky. ചെവിക്കകത്ത് നിന്ന് ചെവിക്കകത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും ചെവിയിലെ അഴുക്ക് ബ്രൗൺ കളറിൽ സ്റ്റിക്കി സബ്സ്റ്റൻസസ് cerumen. അതേപോലെ തന്നെയാണ് damer beesന്റെ കൂടിലും there is a mixture of wax and earth. cerumen and this cerumen അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വാക്സും മണ്ണും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റെസിനും കൂടെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിന്റെ കോമ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സോ കോമ്പ് കറുപ്പായിരിക്കും. മറ്റ് ഹണി ബീസിൻ്റെത് പൊതുവെ white അല്ലെങ്കിൽ yellowish color ആയിരിക്കും. It is dark in color. And they are important not because of their yield of honey, but their
pollinating power of various food crops. ഈ നാടോടികളായതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൈഗ്രേറ്റിംഗ് നേച്ചർ ആയതുകൊണ്ട് they are very good pollinators. Apis dorsata കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് pollinators എന്ന് പറയുന്നത് ഡാമർ ബീസ് ആണ്. കാര്യം എന്താണ്? They are nomadic അല്ലെങ്കിൽ they are നാടോടികൾ ആയതുകൊണ്ട് they pollinate they are pollinating the flowers because they are migrating ones. They produce only 100 gram of honey per comb per year. 100 gram honey ഒരു വർഷം കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് yield കുറവായതുകൊണ്ട് പൊതുവെ ഡാമർ ബീസിനെ റെയർ ചെയ്യാൻ അധികം ആരും പ്രിഫർ ചെയ്യില്ല. They are capable of stinging because of their presence of this vestigial. They are capable of stinging because of the presence of their vestigial sting, but they bite their enemies or intruders. Sting ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് sting ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ അത് protrude in the proboscis വെച്ച് they will attack their predators. അതാണ് damer bees. The damer bees, the combs are very small in size also. ഈ damer beeയുടെ കോമ്പിന്റെ പ്രത്യേകത they have it is very small and their size are damer bees size are smaller than true honeybees. They build irregular comb and the wax and resinous substance in the cerumen വെച്ചിട്ടാണ് they will make the with the cerumen they make the comb and they will attach onto the crevices and hollow tree trunks, and they do not secrete wax to build the combs. Comb ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് wax secrete ചെയ്യില്ല. They mix the wax and earth or the cerumen, and they can be domesticated. പക്ഷെ domesticate ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിലും ഈ ഡാമർ ബീയെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ it's very difficult. honey good quality honey ഒക്കെയാണ്. They will give only 1 or 2 teaspoon of honey, so people would not prefer to rear it, and they are very gentle bees, and they build the combs. And with this we'll conclude today's session, and in today's session we discussed about the different types of honeybees which are found in India. In India commonly we have 5 species of honeybee. They are the Apis dorsata, also called the rock bee, ferocious, they are sting, they attack people, they cannot be domesticated. Apis cerana indica, native breed of India, they can be domesticated. Usually they are reared by the beekeepers. Apis mellifera is the one which is imported from Europe, and they are reared, but the peculiarity of this honeybee is that they steal or rob the honey from the neighboring combs when they don't have sufficient honey, and it will result in the spreading of diseases. Then Apis florea is called the little bee. അതിനെയാണ് ചെറുതേൻ എന്ന് പറയുന്നത്. And they are stingless bee, and they are very calm honeybee. And damer bee is the nomadic bees, or the നാടോടികൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് nomadic bees, and they are very good pollinators, and the example is Melipona irbipennis. With that we'll conclude today's session, and I thank all of you for your listening.